లింక్ పంపించా చూసుకోబ్బా. అవును వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసి యూట్యూబ్ వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక మళ్ళీ నాకు ఫోన్ చేయకు. మ్యాథ్స్ వీరేష్ ఇన్స్టిట్యూషన్. మ్యాథ్స్ వీరేష్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఏం చెప్పాలి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని చెప్తాను వాళ్ళకి. స్టార్ట్ అయిందా? Hi, good evening viewers. This is Madhusudan. Welcome to Maths Various YouTube channel. My name is Madhusudan. I am commerce faculty. So experienced of 25 years. So మీరు ఎలా పాస్ కావాలి, ఎట్లా పాస్ మార్క్స్ రావాలి, వెరీ సింపుల్ ఈజీ, బాగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఒక 2 days 3 daysలో కూడా మీరు పాస్ అవ్వచ్చు. అంటే ఈరోజు మీకు ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్తో లింక్ ఉంది. యూ హ్యావ్ లింక్ విత్ సబ్జెక్ట్, దట్స్ వై నో ప్రాబ్లమ్ టు యూ. జస్ట్ సింపుల్ ట్రిక్స్ ఐ విల్ టెల్ యూ అండ్ యూ విల్ గెట్ పాస్ మార్క్స్. ఓకే, సో మై నేమ్ ఈస్ Madhusudan. ఐఎమ్ ఏ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ కామర్స్ and 25 years of experience. Okay, so now here I'm going to explain first of all here. So which question plays very important role? First of all, ఏ క్వశ్చన్కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత మనం ఇవ్వాలి, ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి అనేది మనం నేర్చుకోవాలి. సో ఇందులో ఫస్ట్ వన్ యు సీ హియర్, అండ్ దిస్ ఇస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 18. యు సీ క్వశ్చన్ నెంబర్ 18 ప్లేస్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఇట్ గివ్స్ యూ 20 మార్క్స్. ఎన్ని మార్క్స్ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ? 20 మార్క్స్ వస్తుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ హియర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 18 20 మార్క్స్. సో ఇట్ ప్లేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. మీకు ఎన్ని మార్కులకు పాస్ అవుతారు మీరు? 45 మార్కులు. ఓన్లీ 35 మార్క్స్ ఆర్ ఎనఫ్ టు గెట్ పాస్ మార్క్స్. సో 35 మార్క్స్ రావాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ 20 మార్క్స్ ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంది మనకి. ఇది ఎలా చేయాలి అనేది మనం నేర్చుకోవాలి. సో ఆఫ్టర్ దట్ హియర్ యు సీ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ హియర్. సో హియర్ నెక్స్ట్ వన్. So now you see here 19th and 20 questions are there here. 19th and 20 questions, both questions are there here. So 19th question 20 question రెండు క్వశ్చన్లలో మనం ఒకటే రాయాలి. ఏకీ క్వశ్చన్ లిఖనా పడతా. So 19 and 20 questions, out of these two only one problem we have to do. It gives 10 marks. So this one 10 marks, this one 10 marks. ఇది కూడా 10 మార్కులు ఇది. సో ఇది మనకు సింపుల్ గా చేసుకోవచ్చు. 20 మార్క్స్ కొద్దిగా లాజిక్ కావాలంతే. జస్ట్ లాజిక్, వీ కెన్ మేక్ మ్యాజిక్, నో నీడ్ టు వర్రీ. సో ఇది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఇది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బోత్ ప్రాబ్లమ్స్, నో నీడ్ టు వర్రీ అబౌట్ ఇట్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ హియర్ 21 22 23 24. సో హియర్ 4 questions are there here. So out of these 4 questions we have to do 2 answers. రెండిటికే మనం సమాధానం రాయాలి. సో హియర్ 21 question 22 question, it is a ledger account 5 marks. And here 23rd question subsidiary book 5 marks. And one more question here, explain the what is this here, what are the various types of errors. This is compulsory question, it is coming in the examination, compulsory question in the examination. So this is 24th question, various types of questions. Here it is it is 5 marks, 5 marks, and you have to do రెండిట్లో 5 marks లో ఏదైనా చేయొచ్చు. కోసా भी लिख सकते, ఏదైనా anything you can write. And Raju's account, it is a ledger account and it is subsidiary books. And what are the various types of errors? So out of these 2 problems, if you are unable to do the problem, మీరు రెండు ప్రాబ్లం చేయలేకపోయారు, ఏదో ఒక ప్రాబ్లం చేశారు, ఈ వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్, కంపల్సరీ వస్తుంది ప్రతి క్వశ్చన్ లో. వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ టైప్స్? 5 ఎర్రర్స్ ఉంటాయి, అవి నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. బై హార్ట్ చేయండి, ఎగ్జామ్ లో రాయండి, సరిపోతుంది. దీంట్లో ఇది ఈజీగా ఉంటుంది, సబ్సిడరీ బుక్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది మనకి. 18th క్వశ్చన్ 20 మార్క్స్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ హియర్ 19th ఆర్ 20 క్వశ్చన్లలో మనకు ఒకటి 10 మార్క్స్ వస్తున్నాయి. ఎంత? 2 ప్రాబ్లం చేస్తే మనకి ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి? 30 మార్క్స్ వచ్చేసినాయి కదా. మరి ఇక్కడ ఈ సెక్షన్ ఎఫ్ లో 2 రాయాలి మనం, 5 అంటే దట్ మీన్స్ వాట్ హియర్ 22 23 or 24.
సో ఈ రెండో చేయండి, లేకపోతే రెండిట్లో ఏదో ఒకటి చేయండి, చేసి మళ్ళీ 24th క్వశ్చన్ చదువుకోండి. సో 5, 5, 10 మార్క్స్. సో 1, 2, 3, 4 ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్సర్ చేస్తే మనము ఎన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయి మనకి? 40 మార్క్స్ వీఆర్ గెటింగ్. సింప్లీ 40 మార్క్స్ వీఆర్ గెటింగ్. అంటే 40 మార్కులు ఈజీగా వస్తున్నాయి. అంటే ఒక జస్ట్ 1 అవర్ లో మనకు 40 మార్కులు మనం స్కోర్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ స్కోర్ అప్ టు 40 మార్క్స్ విత్ ఇన్ 1 అవర్ టైం. వెరీ సింపుల్. So how to do the problems? Let me explain. Next one here. Next one here. 30, 31, 32 questions, sir. 30, 30, 31, 32. These three questions are there, no? So these also 2 marks, 2 marks, 2 marks. ఈ మూడు చేస్తే కూడా 2 marks అంటే 6 marks వస్తున్నాయి. We are getting how many marks here? 6 marks. Simply. So 40 marks plus 6, 46 marks we are getting here. Simple. Yeah, small question. What is meant by drawings? What is meant by measurement of concept? Describe the word out. What is contra entry? It is compulsory question in the examination. 2 marks వస్తుంది. So most repeated question. Contra entry, debit note, credit note, like that some questions are there. Just 2-3 years papers you can search from them. Section G. From that section G, you can search 3-4 model papers. Then you will get 2 marks questions very easily. Okay, total 46. So 50 marks we can score. అంటే అకౌంట్స్ లో 50 మార్క్స్ స్కోర్ చేయొచ్చు ఈజీగా. సో మనకు కావాల్సింది పాస్ కావాలి. ఫస్ట్ పాస్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ పాస్ టు గెట్ పాస్ మార్క్స్. ఓకే, now we are going to discuss about first 18th question, 20 marks. So that is a place very important role, no? That's why very important question. That's why we are going to discuss this 20 marks problem now. Okay, now what we have to do? First of all, in 20 marks problem, final accounts is there. 20 marks లో మనము ఏ టేబుల్ లో ఏం రాయాలి, in which table what we have to write, first of all we have to know. So first of all here, from the following trial balance, Mr. Kapil prepare trading profit and loss account and balance sheet. Trading account, profit and loss account, balance sheet. How many types are there here? Three tables we are going to do. So 3 tables means first one what here? Trading account. Second one, profit and loss account. Third one, balance sheet. Okay. So it gives you 6 marks. It gives you 8 marks. It gives 6 marks. Total how much here? 20 marks. 8 plus 6, 14, 14 plus 6, 20. 20 మార్క్స్ వస్తున్నాయి మనకు. అంటే ఏ టేబుల్లో ఏం రాయాలి ఫస్ట్ మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. సో హియర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. ఇన్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ విచ్ ఆస్పెక్ట్స్ వి హావ్ టు రైట్, ఏమి రాయాలి మనం? సో ఫస్ట్ హియర్ సో లెట్ us see. First starting debit balance, credit balances are there here. In this first salaries are there. Salaries always comes in profit and loss account. Simply we have to identify it is P like this. Profit and loss account means here we have to record what here? P. So, okay. So just you write here P, profit and loss account. Purchase, trading account. Wages, trading account. Carriage on purchase, trading account. Office expenses, profit and loss account. And commission, profit and loss account. Debtors, asset. Furniture, asset. Machinery, asset. Insurance, profit and loss account. Bank balance, asset. Bills receivable, asset. Cash, asset. Opening stock, trading account. So like that we have to identify. So salaries, most repeated terms are this only. Most repeated ఇవే ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఓపెనింగ్ స్టాక్, పర్చేస్, సేల్స్, సాలరీస్, wages, carry on purchase, office expenses, most repeated. Okay, now sales, trading account. Creditors, asset. Capital, liability. Bills payable, liability. Bills payable, bank overdraft. సో ఇట్లా వస్తూ ఉంటాయి కొన్ని. బ్యాంక్ లోన్, ఇవన్నీ కూడా మనకు లయబిలిటీ సైడ్ లో వస్తూ ఉంటాయి. సో డెబిట్ సైడ్ అసెట్ లో ఏంటి? బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, బిల్స్ రిసీవబుల్, క్యాష్, మిషనరీ, ఫర్నిచర్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు అసెట్స్ డెబిట్ లో వస్తూ ఉంటాయి, అసెట్స్. సో వీ హావ్ టు లైక్ దట్ వీ హావ్ టు ఐడెంటిఫై. సో ఇన్ విచ్ టేబుల్ విచ్ ఐటమ్ విల్ కమ్. సో ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో ఏమొస్తుంది? టీ ఉన్నాయని ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో రాయాలి. సో తర్వాత పి ఉన్నాయని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో రాయాలి. తర్వాత ఏ ఉన్నాయని అసెట్,
ఎల్ అంటే లయబిలిటీస్లో రాయాలి సింపుల్గా. సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై విచ్ ఐటమ్ విల్ కమ్ ఇన్ విచ్ టేబుల్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వాట్ ఇయర్ విచ్ ఐటమ్ విల్ కమ్ ఇన్ విచ్ అకౌంట్ అనేది కావాలి మనకు. సో ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఏమొస్తుంది, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో ఏమొస్తుంది, బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏమొస్తుంది అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో మీకు ఏమైనా టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటే మీరు ఒకసారి టేబుల్ ఉంటుంది, ఫార్మాట్ ఉంటుంది, చూసుకోవచ్చు దాంట్లో ఏమేమి ఇందులో వస్తాయని. జస్ట్ ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే, ఇప్పుడు ఇంకో ప్రాబ్లం చెప్తున్నాను, ఇంకో ప్రాబ్లం హోంవర్క్ ఇస్తాను, ఇందులో లాస్ట్ ఇయర్ జరిగిన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా, అది కూడా మీకు పంపిస్తాను విత్ సొల్యూషన్స్, మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ ఏం లేదు, ఒక 1 అవర్ 2 అవర్స్ ఈ రోజు నైట్ 12 వరకు కష్టపడితే రేపు మార్నింగ్ మీకు 35 మార్కులు వచ్చేస్తాయి. సింపుల్ లాజిక్. అంటే ఇందులో 20కి 20 రావాలని కాదు, మీరు ఏ టేబుల్లో ఏమి రాయాలో రాస్తే, ఇన్ విచ్ టేబుల్ వాట్ ఆస్పెక్ట్స్ వీ హౌ రైట్, వాట్ టర్మ్స్ వీ హౌ రైట్, వాట్ ఐటమ్స్ వీ హౌ రైట్, ఇఫ్ యూ రైట్ యూ విల్ గెట్ 15 మార్క్స్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ. అంటే అవుట్ ఆఫ్ 20కి 15 వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ప్రాబ్లంకు మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. ఒక ప్రాబ్లం ఒక 3 కరెక్ట్ చేస్తే, థియరీ కామర్స్లో థియరీ కూడా జస్ట్ సైడ్ ఎడిటింగ్ రాసేసి, టెక్స్ట్ బుక్లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి, బుక్లో ఏమున్నాయి సైడ్ ఎడిటింగ్స్ రాసేసిన తర్వాత అందులో మ్యాటర్ మన ఇష్టం ఏది, జస్ట్ జనరల్ టాపిక్స్ రిలేటెడ్ టాపిక్ రాస్తే సరిపోతుంది. మనకు మార్క్స్ ఆటోమేటిక్గా ఇచ్చేస్తారు అక్కడ ఎగ్జామినర్. సింపుల్ లాజిక్ అది. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ప్రాబ్లం అనేది 1, 2 పర్ఫెక్ట్ చేయాలి ఫస్ట్. మనం చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ అనేది మనం అందులో చూసుకుంటే మనకు 35 మార్క్స్ ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ద పేపర్ ప్యాటర్న్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్. ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడే మీరు పాస్ కావాలి. ఒకసారి కామర్స్ అనేది మనకు వెనుకబడితే మళ్ళీ వెనుకకే పోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. సో ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్, విచ్ ఐటమ్ విల్ కమ్ ఇన్ విచ్ టేబుల్. సో యూ కెన్ టేక్ స్క్రీన్ షాట్ ఆల్సో, నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్స్. సో ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఏమొస్తాయి, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో ఏమొస్తాయి, బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్స్ ఏంటి, లయబిలిటీస్ ఏంటి. బ్యాలెన్స్ షీట్లో మనం రాసేది ఏంటిది, అసెట్ లయబిలిటీస్ 2 రాస్తాం మనం. కాబట్టి ఏ అంటే అసెట్, ఎల్ అంటే లయబిలిటీ. దాని కింద అడ్జస్ట్మెంట్ ఇస్తాం మనం. అడ్జస్ట్మెంట్ ఏంటి, ఇక్కడ మనకు 4 ఇవ్వడం జరిగింది. మనకు 4 ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ 4లో అవుట్ స్టాండింగ్ 5 ఇచ్చారు. అవుట్ స్టాండింగ్ సాలరీస్ అని ఇచ్చాడు. అవుట్ స్టాండింగ్ సాలరీస్ మీన్స్ వాట్ హియర్, సాలరీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి మనం చూసుకోవాలి. ఇక్కడ సాలరీస్ ఉన్నాయి. ఇది నెంబర్ 1 అని మీరు సో నెంబర్ 1 అని మీరు రాసుకోండి. సో సాలరీస్ నెంబర్ 1 సాలరీస్. ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎక్కడ ఉంది చూసుకోవాలి మీరు. ఇన్సూరెన్స్ ఇక్కడ ఉంది. నెంబర్ 2 అని రాసుకోండి ఇన్సూరెన్స్ కి. సో ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ ఇయర్ 5% రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్. సో డేటాస్ దగ్గర నెంబర్ 3 రాసుకోండి. అండ్ డిప్రెసియేషన్ అండ్ మిషనరీ దగ్గర నెంబర్ 4 రాసుకోండి. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇక్కడే మీరు రాసుకోవాలి టీ అండ్ ఏ అని. టీ అండ్ ఏ అంటే ఇది ట్రేడింగ్. ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ లో ఉన్న వాటిని మనము 2 సార్లు నమోదు చేయాలి. ఒకసారి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, దీనిలో ఒకసారి, బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఒకసారి. ఇందులో ఫస్ట్ టైం, ఇందులో సెకండ్ టైం. 2 times they will repeated. 5 items will repeated in 2 tables, compulsory repeated. Both times we have to enter. 2 సార్లు నమోదు చేయాలి. ఇక్కడ మనకి ఏమేమి ఎందులో వస్తాయో చూసుకుందాం మనం. అంటే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా, చూసుకోండి ఒకసారి. సో హియర్ okay, so salaries, profit and loss account, purchase trading account, wages trading account, and carriage and purchase trading account, office expenses profit and loss account, commission profit and loss account, debtors asset, furniture asset, machinery asset, insurance profit and loss account, bank balance asset, bills receivable asset, cash asset, opening stock trading account. ఓకే. సో అవుట్ స్టాండింగ్ సాలరీస్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది కదా. నెంబర్ 1 ఇక్కడ చేసుకోండి, మీకు అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవడానికి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ హియర్ ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది కదా. నెంబర్ 2 రాసుకోండి ఇక్కడ. యూ షుడ్ రైట్ నెంబర్ 2 హియర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ 50% రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్. వేర్ ఇస్ బ్యాడ్ డెట్స్ హియర్, డెటార్స్. beside you write number 3. So it is the adjustment. And depreciation and machinery 500. Where is the machinery here it is there. Number 4 you write. And here next closing stock, no need to worry, T and A. So trading account and asset. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో రాయాలి, అసెట్. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోండి, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎక్కడ రాయాలి మనము, ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో రాయాలి క్రెడిట్ సైడ్, మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్ లో రాయాలి, అంతే. అది పక్క బండ గుర్తు పెట్టుకోండి.
Next, we are going to start the problem here. So now we are going to start here trading account first of all. So trading account for the year ended, year ended trading account for the year ended. So question. So question. It is a question here. So trading account for the year ended 33/2009. 33/2000. Okay. So here trading account of Kapil. Kapil. Name ichchadu ya Kapil. As on 30 12 31st. 31/3/2009. Trading account of Kapil. Kapil as on 31st/12/2000. 31/3/2009. 31st/3/2009. So the table should be like this here. Simple మన టేబుల్ ఇట్లా డ్రా చేసుకొని సరిపోతుంది. So here debit and credit here. So here particulars amount rupees. Here also particulars amount rupees. మనం ఇంతకు ముందు టిక్ చేసుకున్నాం. మనం టిక్ చేసుకున్నప్పుడు ఎందులో ఏమొచ్చిందో మనం చూసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. So here now the question is like this here. So question I am going to open here. Okay, red one. Okay. So here the question is first of all, so opening starts with opening stock here first of all. So where is the opening stock is given? It is given last. It may be given last. It may be given first. It may be given middle. So wherever it may be given, we have to write first of all. So here we have to write to opening stock. Opening stock. So opening to opening stock. Opening stock, what is the amount is given? We have to see here. Opening stock amount is given how much here? Opening stock is given last 2,200. 2,200. Okay. Opening stock after we have to write purchases. Two purchases. Two purchases. What is the purchase value is given here? 22,000. Before going to write the purchases, if purchase returns are there or not, we have to check. Purchase returns are given in the question credit side. Credit side it will be given. So purchase returns are not given. If it is given, we have to subtract. We have to minus here. Purchase returns ఇస్తే purchase నుండి మైనస్ చేసి నెట్ అమౌంట్ చూపించాలి. సో పర్చేజ్ లో మనకి purchase returns ఇవ్వలేదు, nothing is given, then we have to write here only purchase amount. How much here? 22,000 rupees. 22,000. After then what we have to write here? Wages. T అని టిక్ చేసుకున్నాం చూసుకోండి. టీ wherever we tick. So two wages here first of all. Two wages. Before going to write the wages, if the here any adjustment is there, no adjustment is there, we have to write wages amount. How much is there? 7,800 rupees wages are there. Next one, carriage and purchase also we take to carriage on purchases. Carriage and purchase. So carriage and purchase are given how much here? 400 rupees. 400 rupees. After that here office expenses are there, commission, debtors, machinery, furniture, insurance, bank balance.
completed. All TTT, whatever we tick, those are completed. Now we are going to write here credit side by sales. By sales. So before going to write the sales returns are there or not, we have to check. Sales returns are given debit side in the question. If sales returns are there, we have to subtract the sales returns from the sales, and net amount of the sales we have to write outer column. Sales returns are not there. If the sales returns are there, we have to subtract. Sales, how much is given here? 47,000 rupees. 47,000. After then, creditors liability, capital liability, bills payable also. Is there a question? Bills payable is given, liability. Okay, so here liability. So now here we have to write closing stock. Last it is given in the closing stock is given in the adjustment, last adjustment. Closing stock, how much is given? 11,000 is given. 11,000 is given. I hope all of you understood this one. ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను మీ అందరికి కూడా. సో सब लोगों को यहाँ तक समझ में आया बोल के मैं सोच रहा हूँ. Any doubts you can raise your hand. I will explain. No need to worry about it. So here opening stock, purchase, wages, carry and purchase. So sometimes so fuel, oil, coal, water are given. We have write in trading account debit side only. Most probably these two items only come credit side in the trading account. Credit side only these two items will come in the examination. Only buy, sales and closing stock. Debit side opening stock starts with opening stock. Purchase compulsory, wages also compulsory. It will come carriage, fuel, coal, water, gas. So like that, factory related to factory, anything related to factory, anything is given. Related to factory, anything is given. We have tried a debit side only. Now we have to totaling the amount, which is more, which is less. So let us see here. Debit side total, how much is there? First of all, let us see. So debit side here 0 and tens place 0 and 100 plus 2 plus 8, 10 plus 4, 14 and 1 is remaining. 1 plus 7, 8 plus 2, 10, 10 plus 2, 12 and one more thing 3, 32,400. What is the credit side amount is there here? 47,000 plus 11,000. How much is there? 58,000, isn't it? 58,000 is there. So 58,000. So which is more, which is greater figure? Credit side. ये कौन तो चूసుకోవాలి कौन सा ज्यादा है वो देखना पहले. So debit का credit का दोनों का अलग अलग total बनाना. So we have to totaling the amounts of debit and credit separately first of all. After then, which is more, which is less, we have to check. So credit is greater figure. So if credit side is more, we should get gross profit. If debit side is more, we should get gross loss. First of all, credit side is more. So out of 58,000, we have to minus 32,400. 32,400 minus చేయాలి. So చేస్తే ఇక్కడ 0, 0, here 10 borrowed, here 10 minus 4, 6, 7 minus 2, 5, and here 3, 5 minus 3, 2. 25,600 is the remaining balance. So this should be recorded less side. Which side less here? Debit side. తక్కువ side ఉంది మనకి, debit side ఉంది. అటు సైడ్ రాయాలి. 25,600 we have tried. So this is called to gross profit. Gross profit అని చెప్పుకుంటాం మనం. So both side total is the big amount we have tried here. So what is the big amount here? 58,000. Here also 58,000. Both side total is how much here? 58,000. So this gross profit we have to transfer to which account here? Next step is profit and loss account. Understood? I hope all of you understood. So you can take screenshot also. I am going to next page. So here once again we are checking the total 0, 0, 0, 7 plus 1, 8, 4 plus 1, 5, 58,000. 58,000 is there. So debit side 22 plus 7, 29, 30, 31, 31 plus here 32, 200, 32, 400. Right. Okay. So we got a gross profit 25,600. Take screenshot. If you have any doubt, you can raise your hand. I will explain. Now we are going to next page for profit and loss account. Okay. Now here. So we are going to discuss about profit and loss account of Kapil. Kapil as on 31st March 2019. I hope 2019. 2009. Okay. 2009. Now here let us see the question.
First of all, same table you have to draw. No problem of the table. Same table here. Particulars, amount rupees, and here debit and credit we have to write here. Same table. So whatever in question table is given, no same table you have to draw. That's all. ఓకే క్వశ్చన్లో మనకి ఏ టేబుల్ ఇచ్చిండో అదే టేబుల్ రాసుకోవాలి. మా అంటే ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాం మనం పర్టికులర్స్ అండ్ అమౌంట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్. సేమ్ పర్టికులర్స్ and amount we are going to write debit and credit. So what we got in first table, gross profit we got no by gross profit రాసుకోవాలి. So gross profit, previous page. No, last one. Table is పోయిందా? 58,000. మైనస్ చేసింది. మళ్ళీ అయింది ఇది కూడా అట్లా అసలు ఒక్కసారి ఇట్లా పోదే. అయితే మీరు ఒక పని చేయండి, ఇట్లా పెట్టి explain చేయండి. Okay, so profit and loss account of Kapil as on 31/3/2009. Okay, so here table same table you have to draw. So same debit side and credit side. ఎంత వచ్చినా చూసినా. Okay, so here by gross profit 25,600. ఎక్కడ వచ్చింది 25,600 మనకి 25,600. So here whatever we done previous table 25,600. So if loss is there we have to write debit side. లాస్ ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి డెబిట్ అకౌంట్ క్రెడిట్ తక్కువ ఉంటే లాస్ వస్తుంది. కాబట్టి దీనిలో మనకు దాదాపు గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వస్తాయి. నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ విల్ కమ్ అండ్ 99.99%. Okay, so gross profit 25,600. Now we are going to start profit and loss account. In this table already we make a ticks, no? So PPP, like that we make a tick. First one, salaries is there. So here two salaries. What is the salaries amount? 6,000. Before going to write salaries, any adjustment is there? Adjustment number 1 we make a tick. Salary 6,000, whatever it may be given in the question, and for this adjustment is there outstanding, so we have to add plus outstanding. What is outstanding salaries amount? 1,000 rupees. Total how much is there? 7,000 rupees. Total 7,000 rupees. After that, what is given here? Salaries after purchase over, wages over, carriage and purchase over, office expenses are there. Two office expenses. How much? 500 is given. Okay, so here next option, commission is given, no? To commission. What is the commission amount is given here? 600 rupees. 600 we have right here. So debit side amount, debit side, credit side amount, credit side. That's all simple. So next, debtors asset, furniture asset, machinery asset, insurance is given. To insurance ఇచ్చాడు మనకు. ఇన్సూరెన్స్ లో దీనికి అడ్జస్ట్మెంట్ ఉందా చూసుకోండి. Prepaid is there. So insurance here 400 rupees inner column. Prepaid means we have to less, minus prepaid. Outstanding means plus, prepaid means minus. Simple. Outstanding అంటే ఇంకా పేమెంట్ చేయాలి, ప్రీపెయిడ్ అంటే అడ్వాన్స్ గా పేమెంట్ చేసాం, అది మైనస్ చేయాలి. సో ఇన్సూరెన్స్ 400 and prepaid is 50 rupees. So 350 rupees we have right here. 350 rupees we have right. After insurance, what is given? Bank balance asset, bills receivable asset, and cash asset, opening stock completed. Now go to credit side. Credit side, gross profit is there. Okay, credit side, creditors is there, capital, bills payable is there. So
these are not belonging to this profit and loss account. That's why no problem to record. Credit side ఏమొస్తాయి మనకి interest, commission, discount, if anything is given in the question, then we have write credit side amount, credit side, debit side amount, debit side. That's all. Okay. So this only. Now we are going to check the adjustment. Adjustment outstanding salary is completed, and here prepaid insurance completed, and 5% bad debts is given here. So we have write two bad debts. Bad debts. What is the bad debts? How to calculate bad debts? This should be calculated on debtors. What is the debtors amount is given here? 30,000. మనకి డేటాస్ కిतना दिया अपन को 30,000. డేటాస్ ఎంత ఇచ్చారు మనకి 30,000 ఇచ్చారు. 30,000 పైన ఎంత పర్సెంట్ అన్నాడు 5%. 30,000 के ऊपर कितना 5%. On 30,000 we have to calculate 5%. So two zeros cut 300 into 5, 1,500 rupees we have write here. 1,500. After here depreciation, after reserve for bad debts, depreciation on machinery is given 500. So here to depreciation on machinery, it is given, calculated and given 500 rupees. We have write 500 directly. If percentage given, we have to calculate like this. పర్సెంటేజ్ ఇస్తే మనం పర్సెంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. పర్సెంటేజ్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ ఇచ్చాడు 500 रुपीज, डायरेक्ट राసుకోవాలి. परसेंटेज दिए तो परसेंटेज कैलकुलेट करना मिशनरी के ऊपर, अगर नहीं दिए तो जो कुछ भी दिया क्वेश्चन में नीचे वो लिखना पड़ता. Okay, so now let us check which is more, which is less first of all. So here we have to so I am here doing, so it is debit balance, how much is there we have to check here. Debit balance 7,000 full screen. TV होता है. So debit side, so what is the total amounts we have to check? 0, 1's place, 10's place 5, and 100 plus 5 plus 6 11, 11 plus 3 14, 14 plus 5 19, 19 plus 5 24, 2 plus 1 3, 3 plus 7 10, 10,450. Let us check once again. 7,000, 0, 10's place 5, 100 plus 5 plus 6 11, 11 plus 3 14, 14 plus 5 19, 19 plus 5 24, 2, 2 plus 1 3, 3 plus 7 10. And what is the credit side balance? Let us check. Credit side 25,600 is there. So this is the big figure. This is the big figure. Okay, from this small figure we have to minus 10,450. We have to minus this figure. We have to minus. So 0, 10 minus 5 5, and 5 plus minus 4 1, and here 5, and 2 minus 1 1. 15,150. We got a net profit. We got what here? Net profit. So I did here. Don't do here rough work. You can do in rough. Where is the space is there? Space is allotted for you for rough work. There only you can do. Okay. Just I do here only. Don't do like this. Okay. So 15,150 we have right here. 15. So here 15,150. This is called to net profit. Net profit we have right. So total is big amount 25,600. 25,600. Here also you write 25,600. This is profit and loss account. I hope all of you understood. If you have any doubt, you can raise your hand. I will ready to explain. Okay. Any problem regarding this? All of you take the screenshot of this. Okay. I am going to explain next balance sheet. Okay. Now here next to page. So here balance sheet. Balance sheet. Balance sheet. Balance sheet of Kapil.
as on 31/3/2009. Simple. So here balance sheet table should be like this here. Same table. Okay. Balance sheet of Kapil. Kapil as on 31/3/2009. So here table should be same like this. Balance sheet there is no debit credit, just left side liabilities. Liabilities amount rupees. Right side assets. Right side assets amount rupees we have to do like this. So your left hand side liabilities, right hand side assets. Right hand side asset. Okay. So here now here we are going to whatever the tricks we made మనం ఏమేమి ట్రిక్ చేసుకున్నాం చూసుకోండి ఒకసారి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసెట్స్ ఏ చూసుకోండి. సో అసెట్స్ ఫస్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ దేర్ హియర్, డెటార్స్ ఈస్ దేర్. Debtors. Debtors amount is given how much here? 30,000 inner column. So minus bad debts. Bad debts. Bad debts మనం చేసాం కదా ఇంతకు ముందు అడ్జస్ట్మెంట్ 1500 మైనస్ కరో మైనస్ చేయండి. So 28,500 remaining amount. Okay. Debtors after furniture. Furniture. What is the furniture value is there here? Furniture is 3,000. Furniture is 3,000. Furniture after machinery. Machinery. So before going to write the machinery amount, in machinery depreciation is given in the adjustment. Machinery depreciation 500 is given. What is the machinery value is given? 10,000. So 10,000 minus depreciation 500. So total 9,500 outer column. We have to write. So machinery after insurance is not there. Bank balance is there. What is there here? Bank balance. Bank balance. What is the bank balance amount is given here? 4,000 rupees. 4,000 rupees bank balance. Bills receivable. Bills receivable. What is the bills receivable amount here? 2,000 rupees. 2,000. After bills receivable, cash is there. Cash we have to write. What is the cash amount is there? 1,100. So whatever the assets we make a tick, so we have to write like this, all assets. And liability side, what is there? Creditors. Creditors. So what is the creditors amount here? 10,000 rupees. Creditors after here, bills payable first you write. Bills payable. What is the bills payable amount is there here? 8,000 rupees. 8,000. After then capital there. Capital. So capital we have to write first of all inner column. What is the capital amount is there? 25,000. For this net profit we got in second table, no? Net profit. Net profit వచ్చింది మనకి net profit యాడ్ చేయాలి. What is the net profit amount is there? 15,150 we got. So plus net profit. Net profit 15. So here 15,150. So the total is here 0, 5, 1, 5 plus 5, 10, 1, 4, 40, 150. So all items are completed here in the table whatever they given. Now we are going to adjustment. Outstanding salaries. So it should be repeated in the balance sheet compulsory. Adjustments compulsory, we have to repeat. So outstanding salaries are liability. Outstanding salaries. What is the outstanding salaries amount is given here? 1,000. 1,000. After prepaid insurance asset. So prepaid is asset. Prepaid insurance. Insurance.
What is the prepaid insurance is given? 50 rupees. 50 rupees. Next, reserve for bad debts are completed here, and depreciation on machinery also completed here. Closing stock is there. It is also recorded as asset. Closing stock. What is the closing stock amount is given? 11,000. 11,000 is given. So now we are going to totaling the amount. Both sides should be equal. రెండు వైపులా సమానంగా ఉండాలి. दोनों तरफ बराबर सेम रहना. अगर सेम नहीं रहे तो गलत हो जाएगा. So now let us check here. Here 0 and here 5 and next one 1. Next 1 plus 8 9. Next 5 4 plus 1 5. 59,150. 59,150 total. Now this side also should be same compulsory 0 and Okay. here so here I am writing 0 and tens place 5, 100 plus 5 plus 5 10, 10 plus 1 11, 1 2 3 plus 2 5, 5 plus 4 9, 9 plus 9 18, 18 plus 3 21, 21 plus 8 29, 2 2 plus 1 3, 3 plus 2 5, 59 150, 59 150, 59 150 total. So this amount it not visible to, so you can't see this one, and that's why I wrote here. So remember this. So 59 150 both side is equal, that's why answer is correct. So it is 20 marks, 3 tables 20 marks. Most repeated items are there here, no need to worry. Same types of items will come in the examination, no need to worry about it. Just 2-3 problems are when you practice, then you can understand very opening stock, creditors, debit, everything should be same. So 1 or 2 items will be changed, that's all. So you can check your format, then you can understand very. I hope all of you understood this one. మీ అందరికీ నేను అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. सब लोगों को समझ में आया बोल के सोच रहा हूँ मैं. If you have any doubt, you can raise your hand, and you can watch my videos also. YouTube videos, I already prepared YouTube videos at the rate of Madhu Commerce, and you can watch them also. You can understand very easily. Some important problems also I make for video, and you can watch them. Okay. So take the screenshot of this. If you have any doubt, you can ask me. Next. Okay. Now I am going to explain this. This 10 marks problems are there here. In 10 marks problem, simple problem. So this problem, this is the 18th question, and whatever I explained just previously, just now, and this is 20 marks problem. You can take the screenshot of this, and you can make the homework. You can practice it. So here purchase returns are given here. In this sales returns are given. Then you can do purchase में से purchase returns minus करो, sales में से sales returns minus करो. From purchase returns you minus, from sales returns you minus. Then net amount you have to write. Okay, you can understand. The closing stock is there, outstanding waste, prepaid insurance, bad debts 5%, depreciation. Same items are repeated. That's all. So capital is there, same sales are there. Commission received means it is profit and loss account paid side. Okay, so same amounts, same items are repeated. Just 1 or 2 are the different. That's all. Remaining everything is same. Okay, you can do the homework of this. Take the screenshot and do the homework. Now I am going to explain 10 marks problem. It is also you can do the homework. So it is also the 18th question, 20 marks problem. So compulsory 18th question, 20 marks. Here you see for power, fuel, salaries are so this is the new one, power, fuel, and here building asset, general expenses, profit and loss, drawings. It should be minus from capital. Drawings always minus from capital in the balance sheet. Closing stock, you know, depreciation, you know, outstanding waste, you know, bad debts already we did know. Interest on drawings should be recorded credit side in profit and loss account. Interest on drawings, you have to calculate this 5% on drawings. Drawings మీద 5% calculate చేసి profit and loss account లో credit side రాయండి. Just this much hard will not come in the exam most probably. Just 4 to 5. So simply whatever I explained just now, so those only come. And previous paper just March లో మీరు రాశారు కదా exam, March లో దానిలో 50% most repeated questions are there from theory and accountancy also.
Most repeated questions will come in the exam. 50 to 60% will come in the exam. No need to worry about it. Okay. Now I'm going to explain here problem number 920. It is it is here 20th problem. I am going to explain here. Prepare bank reconciliation statement. So of Pranit, this 20th problem. So here now the bank, you have right here, bank reconciliation statement of Pranit as on date is given now 31/3/2014. It is given. So the table should be like this here. Should be like this here. So here first one is particulars and amount of rupees, and again amount of rupees. Amount columns 2 are given. రెండు అమౌంట్ కాలమ్స్ ఉంటాయి మనకి. Okay. So amount, both amount columns are given here. Okay. So now here empty page లో ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు కదా, ప్లేస్ చేస్తే empty page వస్తుంది. వచ్చింది మళ్ళీ బ్యాక్ అవుతుంది. Okay, now I am doing working notes here. You see here, working notes. Huh? So 22. So here, cash book and passbook. Both books will be there. Okay. So here, cash book and passbook. So here you see the table should be like this. Under this table working notes we have to do. So working notes ఇక్కడ ప్లేస్ లేదు కాబట్టి నేను పక్కన పేజ్లో చేస్తున్నాను. సో యూ హ్యావ్ టు డూ. సో మీరు వేరే రఫ్లో కూడా చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ చేయాలనే లేదు. జస్ట్ వీ నీడ్ ఆన్సర్, దట్స్ ఆల్. మనం కాపీ కొడుతున్నామా, ఏం చేస్తున్నాం, వాడికి ఏం చేస్తాం, వాడికి ఏం తెలియదు కదా. కాపీ కొడుతున్నాం, మనం ఓన్ చేస్తాం, మనకి ఆన్సర్ వచ్చిందా లేదా, దట్స్ ఆల్. ఇఫ్ యూ గెట్ ఆన్సర్ ఆర్ నాట్, యూ హ్యావ్ టు చెక్. సో నౌ హియర్ so cash book, passbook both are there here. You see here, bank reconciliation statement of Pranit is there. Bank balance as per passbook is given. So you see here, cash book is equal to debit, passbook is equal to credit. It is favorable balance under FB, favorable balance. And cash book is equal to credit, passbook is equal to debit, overdraft balance or unfavorable balance we can call. ఎందుకంటే సింపుల్గా 2 minutesలో అయిపోతుంది ప్రాబ్లం. దిస్ ఇస్ ద లాజికల్ టేబుల్. ఇఫ్ యూ నో ద లాజిక్ వీ కెన్ మ్యాజిక్ ఆఫ్ ఆన్సర్. దట్స్ ఆల్ సింపుల్. మనకి లాజిక్ వేస్తే మన ఆన్సర్ ఆటోమేటిక్గా మ్యాజిక్ అయిపోతుంది అది. సో ఇయర్ క్యాష్ బుక్, పాస్బుక్ బ్యాలెన్సెస్, డెబిట్ క్రెడిట్ మీన్స్ ఫేవరబుల్, క్యాష్ బుక్ క్రెడిట్ మీన్స్ పాస్బుక్ డెబిట్ మీన్స్ అన్ఫేవరబుల్, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ వీ కెన్ కాల్. సో యూ సీ హియర్, balance as per passbook is given in the question. Balance as per passbook means, is it favorable or unfavorable? If unfavorable is not given, that is called favorable. Simple. Unfavorable అనేది ఇవ్వకపోతే ఫేవరబుల్, అంతే, సింపుల్ లాజిక్, అదే లాజిక్. సో హియర్ అన్ఫేవరబుల్ ఇస్ నాట్ గివెన్, నెగటివ్ ఇచ్చిండా, ఇవ్వలేదు, కాబట్టి పాజిటివే. సో ఇఫ్ నెగటివ్ is given, so then we have to follow this overdraft. If negative is not given, then we have to follow what here? Positive. So here cash book is debit, passbook is a credit, it is favorable balance. Which book balance is given? Balance as per passbook is given. Passbook balance is given, then we have to find cash book balance. Passbook balance ఇస్తే మనం cash book balance కనుక్కోవాలి, cash book balance ఇస్తే మనం passbook balance కనుక్కోవాలి, అంతే. సింపుల్ లాజిక్. ఇట్లా అంటే ఎలా చేయాలి మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, which book balance is given, we have to write first of all. So here balance as per passbook. So ఇక్కడ రాసుకోవాలి, balance as per passbook. What is the amount is given passbook? 21,000. You have to write outer column first of all. Balance as per passbook 21,000 record. So if balance as per cash book is given, even though we have to write like this and we have to write the amount like this. బ్యాలెన్స్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చినా కానీ మనం ఫస్ట్ రాసుకోవాల్సిందే.
దానికి ఏం యాడ్ చేయాలి, ఏం లెస్ చేయాలి, వాట్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్, వాట్ వీ హ్యాव टू लेस, कौन सा ऐड करना, कौन सा माइनस करना, अभी देखना पड़ता है. So कैसा देखना, let us see. So here first of all, here checks sent for collection but not yet realized. Checks sent for collection but not yet realized. So now see here, check sent for collection. So before going to that, what is the balance is given? Balance as per passbook is given. No, balance as per passbook means which side balance it is given? Credit side. ఎట్లా అనుకుంటాం మనం, ఫేవరబుల్ అంటే క్రెడిట్ సైడ్. పాస్బుక్ లో క్రెడిట్ సైడ్ ఎంత బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారు చూసుకోండి. మనకి 21,000 ఇక్కడ రాసుకోవాలి. మనం జస్ట్ టోటల్ రాసుకొని, అంటే పాస్బుక్ లో మనకి బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది అని చూపించారు. మరి క్యాష్ బుక్ లో ఎంత ఉందో కనుక్కోవాలి మనం, అంతే సింపుల్. పాస్బుక్ లో ఇచ్చిన బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటే క్యాష్ బుక్ లో ఎంత ఉంది. సో ఎట్ సైడ్ బ్యాలెన్స్ ఇస్తే ఆ సైడ్ మైనస్ సింబల్ పెట్టుకోవాలి. సింపుల్ లాజిక్ ఇది. మరి క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ ఇస్తాడు, క్యాష్ బుక్ లో ఎట్లా రాస్తాం మనం? డెబిట్ సైడ్. డెబిట్ సైడ్ టోటల్ రాస్తాం, अगर माइनस सिंबल పెడతాం. ఏ బుక్ లో బ్యాలెన్స్, कौन सा बुक का बैलेंस है, वो बुक का बैलेंस देखना अपन पहले. So here cash book balance is not given, only passbook balance is given. Passbook balance is overdraft or favorable, favorable is given. How to know favorable? If not, unfavorable is not given, then we have to think that is favorable. Simple logic. So favorable balance means what side? Which side? Credit side. It is debit. It is debit. It is credit. So now you see, checks sent for collection not. We sent to the collection for the bank. Bank కు పంపించాం, సెండ్ చేసాం. బ్యాంక్ లో కలెక్షన్ కాలేదు, మన దగ్గర కలెక్షన్ అయినాయి. సో మనకి రిసిప్ట్ డెబిట్ సైడ్, మనకు పేమెంట్స్ క్రెడిట్ సైడ్. సింపుల్ లాజిక్. క్యాష్ బుక్ ఈజ్ అవర్ బుక్, పాస్బుక్ ఈజ్ బ్యాంకర్ బుక్. క్యాష్ బుక్ ఈజ్ అవర్ బుక్ అండ్ పాస్బుక్ ఈజ్ banker book. So that's why here debit side receipts, credit side payment. In this opposite way. So this side payments, this side receipts. Cash book is dead opposite of the passbook. మనకి రిసిప్ట్ అయితే వాళ్ళకి పేమెంట్ అవుతుంది, మనకి పేమెంట్ అయితే వాళ్ళకి రిసిప్ట్ అవుతుంది. అండర్స్టూడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో యూ సీ హియర్ చెక్ సెంట్ ఫర్ కలెక్షన్ బట్ నాట్ ఎట్. మనం చెక్ బ్యాంకు పంపించాం కలెక్షన్ కోసం యాడ్ చేయమని, బ్యాంక్ లో కలెక్షన్ కాలేదు అంటే ఎక్కడైంది, మన దగ్గర ఉంది. మన కలెక్షన్ అంటే ఎట్ సైడ్? డెబిట్ సైడ్. డెబిట్ సైడ్. సో మైనస్ పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్ పెట్టుకోవాలి, ఇక్కడ కూడా మైనస్ ప్లస్ సేమ్ సింబల్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మనకు ఏ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ? 21,000 క్యాష్ పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్ 21,000 ఇస్ దేర్. విచ్ సైడ్ ఇస్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ గివెన్, దట్ సైడ్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ మైనస్ సింబల్. బ్యాలెన్స్ ఎటువైపు ఇస్తే అటువైపు మైనస్ సింబల్ రాసుకోవాలి. మైనస్ రాసుకున్నాము, ఇటు మైనస్ అయినప్పుడు ఇటు ప్లస్ అవుతుంది. సేమ్ సింబల్స్ మన క్యాష్ బుక్ లో కూడా సేమ్ అట్లాగే పెట్టుకోవాలి. ఇది లాజిక్ మనకు. ఒకవేళ క్యాష్ బుక్ లో ఇస్తే ఇటు సైడ్ టోటల్ రాస్తాం మనం, అప్పుడు ఇటు మైనస్ ఇటు ప్లస్, ఇటు మైనస్ ఇటు ప్లస్ అవుతుంది సేమ్ అట్లా. సో చెక్ సెండ్ చేసినాం బ్యాంక్ కి, కలెక్షన్ బ్యాంక్ లో కాలేదు, ఎక్కడైంది? మన దగ్గర అయింది, మనకు వసూలు అయింది, రిసిప్ట్ అయింది. అది ఎంత రిసిప్ట్ అయింది మనకి? 5,000. డెబిట్ సైడ్ అవుతుంది మనకి. రిసిప్ట్ అంటే సైడ్ డెబిట్ సైడ్. నెంబర్ 2 ఇది. నెంబర్ 2 ట్రాన్సాక్షన్ అయింది 5,000. నెక్స్ట్ చెక్స్ ఇష్యూడ్ బట్ నాట్ ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ ద బ్యాంక్ ఫర్ పేమెంట్. మనం ఇష్యూ చేసినాం చెక్, అంటే వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చినాం, పేమెంట్ చేయాలి. పేమెంట్ చేసినప్పుడు మనకు పేమెంట్ అవుతుంది. మరి బ్యాంక్లో పేమెంట్ కాలేదు, మనకు పేమెంట్ అయింది. బ్యాంక్లో పేమెంట్ కాలేదు అంటే మనకు పేమెంట్ అయితే ఎట్ సైడ్ అవుతుంది? క్రెడిట్ సైడ్ అవుతుంది. ఎంత అమౌంట్ అక్కడ? 3, నెంబర్ 3 అమౌంట్. హియర్ ద పేమెంట్ ఈస్ 4,000 rupees. ఇన్ అవర్ బుక్ ఇట్ వాస్ డన్, నాట్ డన్ ఇన్ ద పాస్బుక్. అంటే ఒక బుక్ లో జరిగి ఇంకో బుక్ లో జరగకపోతేనే ఈ స్టేట్మెంట్ తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, లేకపోతే అవసరం లేదు మనకు. ఓకే. నెక్స్ట్ ద రిసిప్ట్ సైడ్ ఆఫ్ క్యాష్ బుక్ హ్యాస్ బిన్ ఓవర్ కాస్ట్ 300. రిసిప్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్యాష్ బుక్. క్యాష్ బుక్ ఎట్ సైడ్? ఇక్కడ డెబిట్ సైడ్ రిసిప్ట్స్. ఇట్ సైడ్ ఓవర్ కాస్ట్ అంటే అటే రాయాలి మనం, అండర్ కాస్ట్ అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ రాయాలి, ఓవర్ కాస్ట్ అంటే సేమ్ సైడ్ రాయాలి. సో ఇక్కడ ఓవర్ కాస్ట్ ఎంత రాసాం? ఓవర్ కాస్ట్ 300 rupees మనం తప్పుగా రాసినాం, అది జరిగింది తప్పు చూపించుకోవాలి మనం. నెక్స్ట్ ఏ చెక్ డిపాజిట్ ఇన్ ద బ్యాంక్ బట్ ఫర్గాట్ టు ఎంటర్ ఇన్ ద క్యాష్ బుక్. మన ఒక చెక్ ఒక వ్యక్తి ఇచ్చాడు డబ్బులు తీసుకోమని, మనం చెక్ తీసుకున్నాం. తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేసినాం? మనం బ్యాంక్ లో వేసేసాము, కానీ మన బుక్ లో రాయలేదు. మనది ఏ బుక్? క్యాష్ బుక్. క్యాష్ బుక్ అంటే మనకు వచ్చినట్ట పోయినట్ట? వచ్చింది రిసిప్ట్. మన డెబిట్ లో రాయలేదు, రిసిప్ట్ లో రాయకపోతే, మన బుక్ లో రాయకపోతే ఎక్కడ జరిగింది? అది పాస్బుక్ లో జరిగింది. మన బుక్ లో రిసిప్ట్ అంటే ఎటువైపు? డెబిట్ వైపు. మరి మనం రాయాలి అంటే పాస్బుక్ లో జరిగింది, పాస్బుక్ లో రిసిప్ట్ అంటే ఎటువైపు? క్రెడిట్ వైపు అవుతుంది. కాబట్టి క్రెడిట్ వైపు, క్రెడిట్ సైడ్ లిఖనా హై. క్రెడిట్ సైడ్ యూ హావ్ రైట్ క్రెడిట్ సైడ్. వాట్ ఇస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ దట్ హియర్? క్రెడిట్ సైడ్
1000 rupees. 1000 rupees. Next, bank charges debited in the passbook only. Bank charges. Bank will charge some amount. So bank rendering so many services to the customer. That's why it can charge. It is the income to the bank. So bank charges in the charges in 200. Debited in passbook. Question line answer ఉంది. Debited in passbook. Passbook లో డెబిట్ సైడ్ ఎంత ఇక్కడ 200 రూపీస్. 200 రూపీస్. ఇట్లా మనం రాసుకోవాలి. అంటే సేమ్ ఇటువంటివే వస్తాయి మీకు. చెక్స్ డిపాజిటెడ్ బట్ నాట్ కలెక్టెడ్, చెక్స్ సెంట్ ఫర్ కలెక్షన్ బట్ నాట్, రెండు ఒకటే. చెక్స్ డిపాజిటెడ్ బట్ నాట్ కలెక్టెడ్, చెక్స్ సెంట్ ఫర్ కలెక్షన్ బట్ నాట్ రిలైజ్డ్, చెక్స్ ఇష్యూడ్ బట్ నాట్ ప్రింటెడ్ ఫర్ పేమెంట్, ఇది వస్తుంది. తర్వాత చెక్స్ సెంట్ టు ద బ్యాంక్ ఫర్ కలెక్షన్ నాట్ రికార్డ్ ఇన్ ద క్యాష్ బుక్, బ్యాంక్ చార్జెస్ కంపల్సరీ వస్తుంది మనకి. ఏ కస్టమర్ డైరెక్ట్లీ డిపాజిట్ ఇన్ ద బ్యాంక్ అంటాడు, బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ అంటే క్రెడిట్ సైడ్ వస్తుంది. ఇట్లా ఇవే ట్రాన్సాక్షన్స్ వస్తాయి మీకు, మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ రిపీటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్. మైనస్ ప్లస్ రాసుకున్నాం. రాసుకున్న తర్వాత ఆఫ్టర్ దిస్ వాట్ వీ హావ్ టు డూ హియర్, హియర్ యు సీ యాడ్ సింబల్ ఉంటుంది మనకి, యాడ్ ఒకటి ఉంటుంది. ఈ యాడ్ లో మనకి ఏం రాయాలి, ఇక్కడ ప్లస్ ఉన్నాయి రాసుకోవాలి. ప్లస్ లో ఏమున్నాయి 5000, 3200 ప్లస్ ఎక్కడ, ఇక్కడ 5000 తర్వాత 300 and next one is 2000. 200, sorry, 200. These are the plus, and the minus symbols are here, third one and fifth one. Third one and fifth one are the minus symbols. Okay, now let us see here. First one, add lo emunay manaki, add lo manaki add lo checks sent for collection but not realized. So here second and fourth and sixth, second, fourth, sixth. Second one, what is there? Check sent for collection but not realized. Number one, check sent for collection but not realized. How much is there? 5000 rupees. 5000 rupees. So next one, the receipt side of the cash book. Receipt side of the cash book has been overcast. అదే రాయాలి మనం, క్వశ్చన్ ఏముంటే అదే రాయాలి. Receipt side of the cash book. Receipt side of cash book overcast. How much is there? 300 rupees. 300 rupees. Okay. Next one, what is there here? Next, bank charges debited in passbook only. Third one, bank charges debited in passbook. How much is there? 200 rupees. So here you see 5000, 300, 200. So 5000, 300, 200. These are in plus symbol. That's why we record an add column. మనకి ప్లస్ సింబల్ ఉన్నాయి కాబట్టి యాడ్ లో రాసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ హియర్ మైనస్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి, మైనస్ లో ఓన్లీ థర్డ్ వన్ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్. సో థర్డ్ వన్ ఇస్ 4000 and 1000. 4000 and 1000. So here less column we have to write, less column. Before going to less, here we have to add the total. 5000 plus 300 plus 200, 5500. 5500. 0, 0, and here 5, 1 plus 5, 6, and 2. 26,500 is there. And less symbol, number 1. Here, less symbol or number 1 and the checks sent for checks issued but not presented for payment. Check issued but not presented for payment. So what is the amount is there? 4000 rupees. 4000 rupees. Next one, what is there here? Here a check deposited but forgot to enter into the cash book 1000. Same, you are right. Check deposited but forgot. Check deposited but forgot
to enter in cash book. How much is there? 1000 rupees. So all items are completed here. Plus symbols 3 are there, minus symbol 2 are there. So 4 plus 1, how much here? 5000 rupees. So here add column, this is, you think it is A, you think it is B. Okay. Now here A minus B we have to do 26,500 minus 5,000. What is the difference amount? 0 and 0, 5, 6 minus 5, 1 and 2, 21,500. So bank balance as per passbook is given. Now the answer is balance as per cash book. It is 10 marks problem. Already we discussed 20 marks problem and now 10 marks. 20 plus 10 how much? 30. Total 30 marks completed. So I hope all of you understood. If you have any doubt, you can raise your hand, take screenshot. Okay. So now here we are going to discuss next. Here 10 marks completed here. 20 marks, 10 marks, 30 marks completed. And here I'm going to explain this Raju account, ledger account. So here you see Raju account. So this is the ledger account here. First of all, here date column is there, particulars, LF number, amount rupees. Date column, particulars, LF number, amount rupees. Same date column, particulars, LF number, amount rupees. You are right here. Which account we are preparing? Raju account. We are right heading Raju account. Debit and credit. So here date, particulars, LF, amount rupees. Same date, particulars, LF number, amount rupees. This is the table. This is a ledger. Same debit column, credit column. So you see here, just logic is there in this. You see here. So whose account we are preparing? Raju account. Raju, who is the Raju? Is person. Is the person. So personal account. Debit the receiver, credit the giver. That is the logic. So here, debit receiver. Credit side is the giver. If Raju is a person, Raju receives anything, he should become debtor. If Raju gives anything, he should become creditor. రాజు అనే వ్యక్తి ఏదైనా ప్రయోజనం పొందితే తీసుకుంటే డెబిట్ అవుతున్నాడు. రాజు అనే వ్యక్తి ఏదైనా ఇస్తే మనకు క్రెడిట్ అవుతున్నాడు. సో ఇఫ్ రాజు ఇస్ ద రిసీవర్ మీన్స్ he should be the debtor, and Raju receives anything debtor, Raju gives anything, it should be creditor. So according to this, we have to follow that one, and we have to do the problem. Okay. So the person who received is the receiver, debit. The person who gives is the creditor. తీసుకునే వ్యక్తిని డెబిట్ చేయాలి, ఇచ్చే వ్యక్తిని క్రెడిట్ చేయాలి. This formula we have to follow. And in this here amount we have to do like this. In this Raju account we are going to do. So here first of all 2012 March 1st is there. 2012 March 1st, what here? Goods sold to Raju. Who sold goods? We sold goods. Always think we are selling the goods. Upon goods sell kar rahe, manam goods amtunnamani anukovali. Goods sold to Raju means Raju is the receiver. Receiver means which side we have write? Debit side. So 2012 March 1 is the date. We sold goods.
That's why Raju is the receiver. Debit side we have tried. What he receives goods. Goods name is not there. That's why we have tried here sales to sales account. What is the amount of goods sold to Raju? 18,000. మనం 18,000 गुड्स राज को सेल చేస్తాం. अपन 18,000 का गुड्स राज को सेल करे, इसलिए राजू लिए, इसलिए डेबिट. So two sales 18,000. Purchase from Raju. So we purchased goods from Raju. Then Raju is the giver. We purchased. మనం goods purchase చేస్తాము. Raju is the giver. Giver means we said credit side we have tried. 2012 March. Date is here 3. So what we purchased from Raju? There is nothing is given. That's why simply we have tried purchases. So by purchases. By purchases account. What is the amount of the purchase here? 10,000 rupees. We have tried 10,000. Next. Cash received from Raju. Who received? We received. We received from Raju. Then Raju is the giver. మనం క్యాష్ రిసీవ్ చేసుకుంటే రాజు అనేవాడు ఇస్తున్నాడు. ఇస్తున్నాడు క్రెడిట్ సైడ్. బై వాట్ హీ గివెన్ దట్ షుడ్ బి రికార్డ్. ఏమి ఇచ్చాడో అదే రాయాలి. సో మార్చ్ వాట్ ఈస్ ద డేట్ ఈస్ గివెన్ హియర్ 5. వాట్ హీ గివెన్ క్యాష్ బై క్యాష్ అకౌంట్. వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాష్ హియర్? 5,000 rupees. How much here? 5,000 rupees. 5,000. Next, goods returned to Raju. Who returned? We returned. To whom? Raju. Then Raju is the receiver. మనము రాజుకి రిటర్న్ చేస్తే రాజు ఏం చేస్తున్నాడు? తీసుకుంటాడు. కాబట్టి డెబిట్ సైడ్. సో వాట్ ఈస్ ద డేట్ హియర్? March 8 here to we return to. Why should we return? Purchase. Once upon a time we purchase the goods from Raju, then same goods are we are returning. So to purchase returns. To purchase returns. So how much here? Purchase goods returned to Raju? 1,000 rupees. 1,000 we have tried. Next one, goods sold to Raju on cash. Here we sold goods to Raju on cash means here immediately we are selling and we are receiving cash. That's why this transaction is not recorded. Identify this. So this transaction should not be recorded in the books of the account. Why? Because here only credit transaction, udhar ka transaction, udhar vyavhar, aru vyavhar rayali. Aru vyavhar matrame indlo rayali. So we sold goods to Raju on cash. Cash transaction could not be recorded. That's why this should not be recorded. Next, a check given to Raju. Check given to Raju. Who given? We given to Raju. Check given to Raju. Upon Raju ko diye. We given to Raju means Raju is the receiver. Receiver means we said debit side. What is the date here? 15th date. What we given? Check. Check means we have write bank. To bank. To bank account. What is the amount of check is given? 3,000 rupees. 3,000 rupees. Right? This all. So completed. Now let us see which is more, which is less. किधर ज्यादा है, किधर कम है, देखो एक बार. Next, debit side here, how much is their total? 18 plus 1, 19 plus 3, 22,000. Debit side. Credit side is 15,000 only. Isn't it? Sorry, 15,000. 10 plus 5, 15,000. So which is more? Debit is more. Now we have to minus 0, 0, 0, 12 minus 5, 7. 7,000 is the difference amount. What is the amount of difference here? 7,000. 7,000 is difference means we said we have to write this is less side. किधर कम है उधर लिखना. एटवाइप तक कौन एटवाइप रहा है. Credit side तक कौन. Got it by balance. Balance carried down. C by D. So date March 31st, end of the day. We have to write here March 31st. And what is the difference amount? 7,000. 7,000. Now both sides should be same total, big amount. 22,000 we have tried here. 22,000. Here also 22,000. So by balance carried down should be recorded as to balance. Balance brought down. How much is there? 7,000. And here March after what will come? April 1st we have tried like this. This is 5 marks problem. So I hope all of you understood this one. And if you have any doubt, you can raise your hand. You can ask me.
So I hope all of you understood. Take the screenshot. Okay. Okay. Vice Voice important. కామర్స్ స్టార్ట్ చేసేస్తుంది ఇంకా కామర్స్ అని అడుగుతాను ఎట్లా commerce questions. Problems of that. Okay. Now, next question we are going to do sales and sales returns book, subsidy book. It is very simple question, very easy question. Simple and easy question. ఒకసారి క్లోజ్ చేసి దీని పైకి తీసుకోవచ్చు. క్వశ్చన్ అక్కడ రాసుకోండి కావాలంటే నేను చెప్తాను ఓకే రా. రిటర్న్ ఇన్ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ యశ్వంత్. ఓకే చూద్దాం. వేరే పేరు తీసుకోవాలి. Right, okay. So this question, the following particulars in sales book and sales return. Simple problem it is. So sales return, simple. Sold goods to Latika traders. Sales book. Sold goods to Yashwant. Sales book. Goods returned from Latika traders. Sales returns book. SR बोल के लिखना. SR sales returns. And goods sold to Jagadish. Sales book. And return invoice to Yashwant. Sales returns. Sales returns are 2. Sales are 3. Sales are recorded in sales book. Sales returns are recorded in sales returns book. Simple. 5 marks. Simple. So you see sales book. So we have right here sales book. Format is like this, simple. Date, particulars, invoice number, LF number, details, amount. Date, particulars, invoice number, LF number, details, amount rupees. So S ఉంటే సేల్స్ బుక్ లో రాసేయండి. అట్లనే పర్చేస్ బుక్ అడుగుతారు పీపీపీ అని మనం చేసుకుంటే అయిపోతుంది పర్చేస్ బుక్ లో. సో సేల్స్ బుక్ లో సోల్డ్ గూడ్స్ టు లతికా ట్రేడర్స్ October 1st, 2008. October 1st, 2008. Sold goods to Latika. Just you write Latika traders. Simple. Traders. Invoice number, nothing is there. Number 1 you write. What is the amount is there? 3,000 rupees. You write in amount column 3,000 rupees. Simple. 3,000. Next, what is there? Sold goods to Yashwant. So, for Yashwant. How much is there? 5,000. Number 2, 5,000. That's all. So goods sold to Jagdish. What is the date is there? Jagdish 8th. Jagdish. So what is the amount of that? Jagdish is there here. Here 6,000 rupees. 6,000 rupees we have write inner column. Minus trade discount is there. Trade discount how much is there here? For 10% is there. 10% means what here? 6,000 into 10 by 100. 0 cancel. 600 minus karo 5,400. Then totaling the amounts. That's all simple. This is called sales book. 5 plus 3, 8. 8 plus 5, 13,400. This is total we have tried. Total. That's all. This is sales book. I hope all of you understood. Take the screenshot also. So purchase book and purchase book lo rayale same. You change the name of the sales book. Purchase book and rayandi ante saripotadi. Okay. Now here next one sales returns book. One more is there now. Here sales returns. Sales returns book. In this date, particulars, invoice number, LF number, credit note, amount rupees.
date, particulars, LF number, credit note, credit note, credit note, amount. So in this, what we take here says goods returned from Latika and returns from Yashwant. Only two are there. 2008 October 7, October 7. So returned from whom? Latika. Just you write Latika Traders. Latika Traders. What is the amount here? 200. Just you write 200. Number one you write in note. And return inwards from Yashwant. October 10. Yashwant. Yashwant is there. Number two you write here. Amount is how much? 300. So total is 500. Just you write the total. That's all. So 3 marks, 2 marks, 5 marks. Katam. Very simple question. If you are unable to do, just you just you prepare what are the various types of errors. Explain. This question you by heart. This question will come in the examination compulsory. Question number 24. Question number 24 is there, no? Okay. This question number 24 is compulsory question. What are the various types of errors? What are the errors? Types of errors? Hmm. What are the various types of errors? Oh. Yeah. What are the What are the various types of various types of errors? This question. Error of omission, error of commission, error of principal, compensating error, writing to wrong head of the account. ఈ 5 errors ఉంటాయి. 5 errors బై హార్ట్ చేసుకోండి, చదువుకోండి. ఇది కంపల్సరీ ఎగ్జామ్లో వస్తుంది. ఏ కంపల్సరీ క్వశ్చన్ है you should write in the examination. Question number 24. This question is compulsory. A compulsory है पढ़ना. Okay. So here 20 marks problem completed. 5 marks 2 problems completed. 30 and more 10 marks BRS also completed. 40 marks completed. Now I am going to explain here next one. This 30 question number 30. Question number 30, question number 31, question number 32. So this 2 marks, 2 marks, 2 marks, 2 marks, 6 marks will come in the examination. So here simple questions are there. First of all, generalize the following transactions are there. So this question compulsory. Started business with cash and compulsory. So general entries we have read here. Journal entries, general entries. In this here. Date, particulars, LF number, debit rupees, credit rupees. Here date, particulars, LF number, debit rupees, credit rupees. So started business with cash. Always the entry is like this. By heart చేసుకోండి ఇది కూడా 2014 July 1st cash account debit to capital account. So compulsory this question will come. Started business with cash. Started business by somebody. Person కూడా ఇస్తాడు అయినా ఇదే రాసేయండి. ఏ ఇచ్చి క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. జస్ట్ నేమ్ చేంజ్
amount change, but entry should be like this only. What is the amount is given? 1 lakh. So here 1 lakh, here also 1 lakh. So bracket లో being business started, simple being business started అని రాసేయండి. సో బీయింగ్ అని యూజ్ చేసి ఇది రాసినా సరిపోతుంది. మీకు ట్రాన్సాక్షన్ ఏది ఇచ్చినా రాసేయండి. కోసా ట్రాన్సాక్షన్ అయితే ఓలికో వాట్ ఎవర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ గివెన్ జస్ట్ యూ రైట్ ద రైట్ బై యూజింగ్ being the word. Okay, being started business with cash, simple. Next sales, date is third. Sale करे तो क्या आते हैं? पैसे आते हैं. When we sell anything, pen, if this pen is there, we are selling, what will come to us? Cash. So here cash account debit to sales. Sales always credit లో ఉంటుంది. Sales always credit. Being goods sold, simple. Being goods sold. Narration नहीं लिखे तो भी चलता. No need to worry about it. Sales. How much here there? 20,000. Here also 20,000. So being goods sold, simple. Next one, what is there here? Next one, paid salaries. Salaries paid means cash will come or go? Go. So because of salaries, simple. So here date is 5th, salaries account debit to cash account. What is the amount here? 5,000, 5,000, 5,000. Being salaries paid, simple bracket में. अगर narration नहीं लिखे तो भी चलेगा. Next one, interest received. Cash will come. When we received interest, cash is coming. So cash is debit. Cash account debit to interest account. To interest account. What is the amount is there? 2,000. 2,000. Here also 2,000. Being interest received. Like that, 2 marks. Half mark, 2 marks. Okay. So this is one of the problem. 2 marks will come to you. Okay. I hope all of you understood. Take the screenshot. So this first one is compulsory. Salaries, wages, paid salaries, paid wages. These names are going to change. Same repeating. Okay. Now next we are going to discuss about opening entry. Right? Opening entry from the following. It is simple. Same. Here. Okay. Now opening entry. Opening entry as on date is given now as on 1st April 2013. Simple, you see here. So here date, particulars, LF number, debit and credit. Same. So these 3 problems are same table is there. That's why I'm explaining 2 marks. Okay. That's why same table and same marks will come for these 3 problems. So here opening entry. So first one is here what date and particulars, LF number and debit rupees and credit rupees. Simple. So what is the opening entry means? First of all assets should be debited, all liabilities should be credited. So assets ఏమున్నాయి మనకు తెలియకపోతే 18th క్వశ్చన్ ఉంది చూసారా మీరు? క్వశ్చన్ నెంబర్ 18th లో మీరు ఏం చేయాలి? అక్కడ ఏ డెబిట్ లో ఉంటే డెబిట్, క్రెడిట్ లో ఉంటే క్రెడిట్ లో రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డెబిటార్స్. సో హియర్ డెబిటార్స్ ఇస్ దేర్. Debtors account debit. What is the amount is there? 5,000 rupees. You have right here. And then opening stock. Opening stock also debit. Opening stock account debit. What is the amount? 8,000 rupees. And then purchase expenditure debit. Purchases account debit. How much is there? 20,000. Purchase after cash in hand. This is also debit. Cash in hand account debit 12,000. And creditors liability, credit side. Machinery asset. Machinery account debit. How much? 50,000.
Bank overdraft liability, furniture asset debit. Furniture account debit. What is the amount here? 5,000 rupees. All debit items we recorded first of all. So assets, expenditures. Asset, expenditure, both are in debit. Asset, expenditure are in debit side. Okay. So debit side we recorded. What are the liabilities are there? Only what are the left amounts are there? Creditors and bank overdraft. These two items are we have right here. To creditors account. To creditors account. What is the amount of creditors here? Creditors amount is 15,000. 15. So 15,000. Of that, creditors after bank overdraft is there. To bank overdraft. What is the bank overdraft is there? 5,000 rupees. 5,000 is there. సో బోత్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్, రెండు వైపులా సమానం లేదు మనకి, చూసుకోవాలి ఇప్పుడు. సో 5,000 ప్లస్ 8,000 13,000, 13 ప్లస్ 20 హౌ మచ్ 33,000, 33 ప్లస్ 2 35, 45, 95, 1 lakh. 1 lakh is there. So debit side 1 lakh. So debit side how much is there? 1 lakh is there. What is the credit side amount? Let us see. So credit side is here 15 plus 5, 20,000. 15 plus 5, how much is there? 20,000. Which is more? So debit is more. So here 1 lakh minus 20,000. Remaining what is there? 80,000. This should be recorded as capital. ఏమని రాయాలి మనము? క్యాపిటల్. ప్రతి ప్రాబ్లంలో అంతే, అన్ని కూడా అసెట్స్ డెబిట్ లో రాయాలి, ఎక్స్పెండిచర్ డెబిట్ లో రాయాలి, liabilities and incomes credit lo rayali. Liabilities incomes we are writing in credit side, assets and expenditure we have write debit side. Difference is what here? Capital. So we have write here to capital 80,000. Now both sides are equal. So 80 plus 5, 85, 85 plus 15, how much? 1 lakh. So 1 lakh, 1 lakh, both sides are there. That's why it is over being opening entry recorded. Being opening entry recorded రాసుకోవాలి. It two marks is problem. So very simple problem, we can get pass marks. Next, now I am going to explain prepare trial balance. Okay. So trial balance here. Now we are going to do trial balance. So trial balance. క్వశ్చన్ నెంబర్ 18 మే ఆన్సర్ రైతా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 18 లో ఆన్సర్ ఉంటుంది మీకు. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కానీ ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ, అందులో డెबिट साइड ఉంటే డెबिट साइड आएंगे, क्रेडिट साइड ఉంటే क्रेडिट साइड आएंगे. उसमें डेबिट में है तो डेबिट में लिखो, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखो. क्वेश्चन नंबर 18 में 2 क्वेश्चंस आंसर्स आर देयर. सिंपल लॉजिक. क्वेश्चन नंबर 18 देखो, उसमें ओपनिंग स्टॉक किधर है? डेबिट में है तो डेबिट में लिखो, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखो. इफ इट इज इन डेबिट साइड यू राइट डेबिट साइड, इफ इट इज इन क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड. दैट्स ऑल. डेटास which side is there? Debit side means debit side, credit side means credit side. Bills receivable, debit side means debit side, credit side means credit side, like that only. Okay. Now trial balance means here you see. Simple. Same. Serial number, particulars, LF number, debit, credit. So in this serial number is there. Here particulars are there. And LF number is there. Debit balances, credit balances are there. Number 1, what is there? Bills receivable. You write here. Bills receivable. Number 2, what is there here? Return outwards. Number 3, purchase. So number 4, return inwards. Number 5, sales. Number 6, bills payable.
number capital. Okay, it is gone. So it is capital. Capital is there. So now I am going to write again here. Hmm? Ah. Trial balance. Trial balance here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many items are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? 7 items are there. Here, first one is bills receivable. Next one is return outwards, and next one purchases. Purchases. The next one purchase return inwards. Return inwards. Next one sales. Next one bills payable, and next one capital. Capital are there. So debit balance, credit balance is there. Bills receivable asset. We have write asset. Debit side 2000 rupees. Nothing is there. Return outwards. Credit side. You have write 600. And purchase expenditure debit side 6000. Of that return inwards debit 400. Sales returns. Return inward means sales returns. Return outward means purchase returns. Sales credit side 2400. 2400. And bills payable liability 1600 credit side, and capital also liability credit side 3800. So now the total we have to do, both should be same. 6 plus 2 8400. This side 0 0, 8 plus 6 14, 14 plus 4 18, 18 plus 6 24, 2 3 plus 6 plus 2 8, 8400. So total should be equal. ఇందులో ఈక్వల్ కావాలి టోటల్ 32 problem. It should be equal. दोनों तरफ equal रहना 32 problem. That means trial balance में equal रहना. Then it will be correct for 2 marks. Okay. I hope all of you understood. So regarding problem part, so all are completed here. So 18th question compulsory 20 marks, and 19 20 out of these two, 20 is very easy simple, so that is 10 marks. 20 plus 10 30 marks. And here 23 24, so ledger account and subsidy book, out of these two anyone can you do, both you can do, and you can write the question. We explain various types of errors also. Now these three problems total 46 marks. Problematic part I have explained. Okay. So it depend upon you only and your hard work, and that only it should be depend how much marks you want to get, you can get. Okay. So remaining some papers sir will send to you, so you can practice from them. Okay, no need to worry. Okay, you can practice from them, then you can understand very easily. Now commerce point of view, so I will explain. Contra entry, what is the very important, that will come in the examination compulsory for 2 marks. Contra entry, accountancy, accounting, bookkeeping, like that questions will come in the examination. So what is the meaning of overdraft, like that questions will come in the examination, so you can prepare well. Now the commerce point of view, I am going to explain. Scheme of valuation also I will explain, no need to worry about it. And theory only explain చేస్తారా scheme of valuation చెప్తారా theory only చెప్పేసి okay question paper. So in question paper, first of all, what is the need and significance of the business finance, compulsory, very important question. 10 marks में 10 marks compulsory question, need and significance of the business finance. So here partnership advantages, disadvantages also there. It is also important. Just you remember the headings main important. So headings are very important us to learn. Okay. So previous question paper, that means it is in March, the question paper, March 2026 question paper. In this define partnership, discuss the advantages and disadvantages are there. Just 5 advantages, 5 disadvantages are enough. So here, just you write the headings, then you write the matter, whatever you want, you can write, no need to worry. Headings are main important, first of all. Just to by heart the headings, in the inside matter, just your own words you can write, no need to worry about it. Understood all of you? So define partnership, discuss that. So no need of introduction, no need of conclusion.
So what is your name is tell your name. Don't tell your father name. Don't tell your mother name. Don't tell your grandfather, grandmother name. Whatever the question is there, you should give answer. That's all only. So why? Because I am saying, so I'm experienced of 25 years, no need to worry about it. And 15 years I went for paper valuation. So how to value, how to revalue, how to, what is the scheme of valuation, I know very well. That's all. So what is the question, and you have to give answer. What is your name? My name is XYZ, like that. So my mother name, my father name, like, don't tell like that, okay? Just define partnership. Define means definition, 2 marks. Advantage, there, 4 points. 8 plus to 10 marks. 10 marks, that's all. Like the question, how the question is asking, you should give answer like that only. Memorandum of the explained classes. How many classes are there? 6 classes are there. You can write the 6 classes. Simple. వీటికి ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి. So answers are there, and sir will send to you. No need to worry. You can prepare. You can practice from that. It is scheme of valuation. That means what here? It is a government answers. That's why no cutoff mark will be there. What is the answer is there? So how the answer is there? So like that only you can read. No need to worry. Okay. Next here, what is this is very important. Need and signature compulsory repeated question. Most and most. You can check all your question papers. This is most repeated question in the examination. ఇది చాలా చాలా రిపీట్ అని ప్రతి క్వశ్చన్ పేపర్లో ఉంటుంది. మీరు చాలా చెక్ చేసుకోండి, మీకు తెలిసిపోతుంది. ఓకేనా? నీడ్ బై హార్ట్ చేసేయండి, కథం అయిపోతుంది. బై హార్ట్ చేయండి, దట్స్ ఆల్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్, ఇక్కడ వచ్చింది ఫోర్త్. నౌ హియర్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ జంప్ అయింది. లిస్ట్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఎంఎన్సీస్. ఫీచర్స్ క్లాసిఫికేషన్. ఇండస్ట్రీస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. టైప్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్. టైప్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ దేర్. హెడ్డింగ్స్ మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 2 దానిలో ఉన్న మ్యాటర్ మీ ఇష్టమైంది గుర్తుపడేయండి. నో నీడ్ టు వర్రీ. సింపుల్, జస్ట్ రిలేటెడ్ మ్యాటర్ యూ రైట్. బట్ ఇంపార్టెంట్ వాట్ హియర్, main headings, whatever the headings are there in your question bank, in your textbook, you should write compulsory them. Then you will get compulsory marks. Simple logical things I am telling you. So industries, benefits of e-business to consumer. So differentiate share and debenture also. Private company, public company differences. One more thing, private company, public company differences, and share and debenture differences. MOA, Memorandum of Association and Articles of Association differences. Out of these 3, any one will come in the examination. Sometimes private company, public company differences, 10 marks also it will come. 10 marks కూడా వస్తుంది మనకి. Share and debenture. What are the contents of partnership deed? Simple. So sometimes it may be asked, may not be asked. So it is came. So what are the features of cooperative society? So features of cooperative society, features of giant stock company, features of sole proprietorship, like that questions will be asked in the examination. So mostly from this paper, 30 to 40% will come from commerce side. I am telling commerce side, for 30 to 40 questions percent marks will come in the examination. So need and significance compulsory, partnership advantage disadvantage compulsory, private company public company differences compulsory. Out of these 3 questions compulsory. So one question is the compulsory, what the need and significance compulsory. Next, so for 2 marks question. So business profession employment. So from business, out of these 3, one compulsory in the examination. So partner, types of partners, warehousing, and what is the fixed capital, articles of association, holding company. So just 3 to 4 question papers. Out of 3 to 4 question papers you can read some. Otherwise 3 to 4 chapters you can read all very short questions. Then you will get 5 out of 5. That means 5 questions you can answer. No need to worry about it. So this is the scheme of evaluation. Very simple. Just simple words, 2-3 sentence you write. That is enough in very short answers. Not more than that. Okay. So sometimes very simple questions will come here. No need to worry about it. Just 3 to 4 years question paper. All years question paper. 3 to 4 years question papers. Very short answers you read. From accountants part, from commerce part. 2 to 2. 2 means 10, 20 marks. 10 marks from commerce part, 10 marks from accountancy part, 20 marks. 20 marks problem. So like that also you can get pass marks. 20 marks problem,
10 marks very short, 10 marks very short of commerce, very short of problematic accountancy part, like that. So no need to worry. Just passing marks is very simple. This is the scheme of valuation is there. Prepare final accounts and traders. So already this is question paper. Yes, just so previous year question paper. This question paper we will send, and along with answers also, sir will send to you, so you can practice from this also. So how their scheme of valuation is, how it is there. Okay, this is closing stock, outstanding waste, interest paid in advance, depreciation. Just four adjustments will come in the examination, not more than that. Four questions will, four adjustment will come. Triple column cash book also. If you are interested, you do. So it will take time. That's why I did not explain. So here, you see, this is passbook of cash book. Just 4 to 5 will come in the examination. Just do the entire table, and you can do that. So if it is, you are thinking once you did the problem in the examination, in your mind it is wrong. So again in another page you do. So whichever is correct, that will you will get marks from for that. Okay, no need to problem after. And the next, debit credit rules also very important question. Debit, sometimes it will be asked for 5 marks, and personal account, debit the receiver, credit the giver. Real account, debit what comes in, credit what goes out. Normal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Simple. Just 6 points you write, 5 marks you will get. Same question will maybe repeated in the examination. And what are the errors? Already said no, errors of the suitable example. This is most repeated in the examination. 22, 23 or 24. Anyone out of 21 to 24, out of this, sir, how to get more than 95? So, okay. So, this one. So, here, next one. Enter the following transaction: purchase book, purchase returns. Already explained sales book, sales returns. Similarly, purchase book, purchase returns. So same table is there. Just returns means sales returns credit note we recorded, and purchase returns debit note. The table format you should learn compulsory. Okay. So here purchase goods means purchase book. Goods purchase from Mallesh, also purchase book. Returned goods to Krishna, returns purchase, sales returns. Purchase returns. Bought goods from Naveen, purchase book. Goods returned to Mallesh, purchase returns. Purchase goods from Ravi in purchase book. All should be recorded. And what is accounting cycle? State accounting equation. Accounting equation means what here? Assets is equal to capital plus liabilities. Contra entry. It is repeated question. Contra entry. So the transaction which is recorded both sides of the triple column cash book on the same day simultaneously is known as contra entry. Simple. So what is the opening entry? Just now explained now contra. Cash in hand asset, furniture asset, bank overdraft liability, sundry debtors asset, stock asset, bills payable liability. Like that we have to do. So generalize the following: cash, commence cash started with business with cash. Already explained now. This is compulsory. Cash account debit to capital account. This one. Business with cash. Cash to capital. Sold goods to Rishwant. Rishwant to sales account. Cash purchase. Purchase to cash account. Paid salaries. Salaries to cash account. Next, prepare trial balance. Trial balance means what? Both sides equal. Cash in hand, debit, debtors, debit, stock, debit, purchase, purchase, debit, purchase, buildings, asset, debit, sales, credit, income, capital, liability, credit, bills payable, liability, credit. So these items will appear in the 18th. You see. So you see this question: trial balance and opening entry will come. So these questions answers will in the 18th question. 18th question, where is it is? Let us see. 18th question. In this you see here. So you see purchase are there, debit side is there, debit side you write. Capital is there, which side? Credit side is, credit side you write. Question answer undi ikkada. Sales budgeters are which side? Credit side. You write credit side. So salaries which side? Debit side. Debit side you write in the answer. So in the 18th question, trial balance is there, opening entry will be there. So both answers will be find out in this land and building asset, investment asset, discount which side? Debit side. Discount credit side means discount received, discount allowed. Interest debit side, interest paid. Interest credit side means interest received.
Here commission is there. This means received. Credit side means income. Debit side means expenditure. Like that we have to identify. So this is the and somebody asked how to get 95, 96. So it is depend upon you. So presentation is very important first of all. If you want to get 95, 90, 99 also we can score very much. So in our college so many students are getting 99. How they are getting? So first of all main important is here problematic part you have to do pakka. So that means what here problematic part from 2 marks first of all, 5 marks, 10 marks, 20 marks. So all of you do the person those who need 95 above 99 marks. First of all, accounts you do first of all. So 50 out of 50 you will get, and commerce 2 marks, 5 marks, 10 marks. Like that you write. And presentation is compulsory. Without presentation you can't get 99 marks, 95 marks. That's why presentation makes perfect you, and then you will get good marks in the examination. Links So schema valuation is like the partnership. questions. So same questions, whatever the questions I explained in previous paper. That means 25, so that 26 March paper. In this partnership definition, you see only he asked a definition. Definition is given, and advantage easy to form, availability of rather better decision, flexibility, sharing of risk, keen interest, benefits of specialization, protection of minority interests. See, 10 are given, but we need how many? 4. Any 4 advantage with explanation asked. That's all. And you see, disadvantages are 8 are there, but we need how many? 4. 4 marks plus 4 marks, 8 marks, and plus 2 marks for this definition. Total 10 marks. So many are there, but how? What is the weightage of the marks? So, according to that only, we have to write the answer. Okay. Next one is what here? Memorandum of Association classes. How many classes are? 6 classes are there. 6 classes. Memorandum of Association 2 marks. Any 4 we have tried 4 to 8 marks, 10 marks. That's all. Okay. Next one is your business finance need and significance. So this one is there. So 7 need significance are there, and 1 meaning is there. Meaning 2 marks. Remaining 7 points with exclamation 8 marks will give. Okay. Next one, MNCs, any 5 you can write out of 6. And the classification of types of industry, 6 are there, but you have to write any 5 points with explanation. This is a scheme of valuation. Explain the benefits of e-business to customers. So here 4 are there, only 4 are there in the book. That's why 4 are given. Only 4 you have to write. Differences between shares and debentures. So here, so 5, 5, 6, 7 are there, 6 are there, but need only 5. Enough. Next, partnership deed and content. Only contents is asked. Contents are there 12. So 12 out of 12 you are just sentences are there, simple. Next, features of cooperative society. So 10 features are there, but it is asked in 5 marks. That's why you have to answer only 5. So 5 are enough. Any 5 points with explanation. So 10. If it is given in 10 marks, you should write 10. Profession, occupation, or rendering services. That's why it is 1. Active partner, 2 marks. Warehousing, fixed capital, articles of a holding company. So the simple question. These answer sheet we will send to you, and you can read from this. So then you will get pass marks. Very simple. Just 2 or 3 sentences you write into very short answer questions. No need to write more. Just 2 or 3 sentences are enough to you. Okay. I hope all of you understood this one. And regarding this, if you have any doubts, you can ask me, and you can watch my videos also from problem point at the rate of madhu commerce. You can open, and you should learn the problems that YouTube videos. So I explained here ledger and subsidiary book, and triple column cash book also there, and also final accounts also there. So 4 problems. That means for 50 marks problems I explained in that my YouTube, and you can watch at the rate of Madhu Commerce. You can open, and you will get so brief. So good explanation is there in that, but time is not sufficient today. So tomorrow is exam. That's why here very less time to us. That's why in short period I explained the total, and all of you write well, and be brave. No need to worry about it, and you will get pass marks. So all the best. Thank you, one and all.
Thank you, Madhu sir, for taking this great live class. So I hope every student understood very well. So whatever sir explained in this class, practice all these problems and practice all these answers perfectly. సో మీకోసం ఈ స్కీమ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ని డిస్క్రిప్షన్లో నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో యాడ్ చేస్తాను, ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసుకొని చూసుకోండి. సో సార్ చెప్పినట్టుగా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్కోర్ గ్రేట్ హైయెస్ట్ మార్క్స్ అంటే 90 అబోవ్ కానీ లేదంటే 99 కానీ, సో ప్రజెంటేషన్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో రిప్రజెంటేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి చూసుకోండి ఇవన్నీ మీకు. సో వీళ్ళు ఎలాగైతే మీకు స్కీమ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్లో పాయింట్ వైజ్గా రాశారో మీరు కూడా ఆన్సర్లో కూడా సేమ్ పాయింట్ వైజ్గా మెన్షన్ చేయండి. సో విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అని చెప్పారు, ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీ ఓన్ వర్డ్స్లో చూసుకోండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇంక ఇక్కడ మనకు మ్యాక్సిమం మీకు అన్ని కామర్స్ అండ్ అకౌంటెన్సీ నుంచి మ్యాక్సిమం అన్ని కవర్ చేయడానికి ట్రై చేసాం. సార్ కూడా మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు బిగినింగ్లో ఏమైనా క్లాస్ మిస్ అయింటే మళ్ళీ ఒకసారి ప్లేబ్యాక్ చేసుకొని వినండి. సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్ ఆన్ టుమారో. ఓకే, సో ఇలాంటి మంచి లైవ్ క్లాసెస్ కోసం ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మ్యాథ్స్ వీరేష్ సార్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఇక్కడ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే మిస్ అయి ఉంటారు ఈ క్లాస్ని, సో వాళ్ళకు కూడా ఒకసారి షేర్ చేయండి ఈ క్లాస్ గురించి. సో వాళ్ళకు కూడా బెనిఫిట్ అవుతుంది ఈ నైట్ అంతా. సో మధు సార్ ఛానల్ కూడా ఉంది. సార్ ఛానల్ యొక్క లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను. సార్ ఛానల్ కూడా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అక్కడ మీకు ఇంకా డీటెయిలింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు కొన్ని పాయింట్స్ గురించి, కొన్ని టాపిక్స్ గురించి. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. సో ఈ ఎగ్జామ్స్ డైలీ ఉండడం వల్ల, అంటే ఒక్కరోజు 2 ఎగ్జామ్స్ ఉండడం వల్ల సీనియర్స్కి లైవ్ తీసుకోవడం పాసిబుల్ అవ్వట్లేదు. ఒకరోజు జూనియర్స్కి, ఒకరోజు సీనియర్స్కి ఉంటే ఈరోజు జూనియర్స్కి అయిపోతే రేపు సీనియర్స్కి తీసుకుందాం అనుకున్నాం. బట్ ఒక్కరోజు ఇద్దరికి ఉండడం వల్ల సీనియర్స్కి లైవ్ పాసిబుల్ అవ్వట్లేదు. అసలు నేను ట్రై చేసిన మ్యాథ్స్ కానీ, ఎకనామిక్స్ కానీ, కామర్స్ కానీ, వేరే సబ్జెక్ట్ కానీ అసలు హైలీ ఇంపాసిబుల్. ఎందుకంటే సార్ కానీ, నేను కానీ, మిగతా వాళ్ళు కానీ ఇక్కడ లైవ్ చెప్పిన వాళ్ళంతా వేరే వేరే కాలేజీలో జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళే. సో వాళ్ళు ఫ్రీగా ఉండట్లేదు. ఫ్రీగా ఉన్న ఒక టైంలో జూనియర్స్కి లైవ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్. సో సీనియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళకు కూడా నేను స్కీమ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ మీద నా ఛానల్లో షార్ట్స్ అప్లోడ్ చేసిన. సో ఆ సీనియర్స్ యొక్క స్కీమ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ కూడా ఈ క్లాస్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో అప్లోడ్ చేస్తాను. సో ఒక్క స్కీమ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే పాస్ అయిపోతారని సార్ క్లియర్గా చెప్పారు. కాబట్టి సో సార్కి 25 years ఎక్స్పీరియన్స్లో 15 years సార్ పేపర్ వాల్యుయేషన్కి వెళ్ళారు. కాబట్టి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి చెప్పినప్పుడు మనం వినాలి. సో కంపల్సరీ ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ ఇన్ అవర్ live class. Thank you so much. So please don't forget to like this class and do hype this class. Okay, so thank you so much.